concealed by his fingers. There's the string, and here's how he covers it up. Now, بين الأساس اللي ودتك هرت وحيابها مارت إن سرعات اللي وش يجوا شيء كأو حبة كتير وهرت وقت وحياب وحويدتك لو قيامة قف وحبان بين وقيانا وصمينا ضدك أنت بدنا ضدك وتفهم كرين كبعدنا وحالك هذا جاي وح بلاي وحلا هذه السنة أساس السنة الأولى وحبان بين على الدرين. السلام عليكم أصحاب قالي سدوا هذا مركلة فيديو عصب حتى نوع عصب تاعي سبسكرايب صار حتى ظهرنا لو شفتنا لايك صار أصحاب تاعنا لسه وذاك ما هتسند وعايزين هيا فيديو لقسمي ما فيديو عند سرعة حلقة بعد تخار مركي عند سرعة كحيوة على السمنة يركان اللي يابن سيد الله سمينا ووري وحن ورب هذا waxaa jirta qiyaanooyin ay adeegsadaan dadka in sircad ka sameeyo oo dadka ay ku wareeriyaan laakiin dadku inta badan ma fahmi karaan hadaba fiideo ku saabsan qaab in sircad oo gacanta laga sameeyo ayaan idin hayaa fiideoga waa kana ku soo dhawaada. Here's a simple trick that's very effective. The magician begins by xarig ayuu soo qaatay xarigaas ayaa waxa la gelin bahalo dhex gelinaa tuba kabacdi wuxuu sameeynaa waxa arki doon showing us a length of ordinary string. And a plastic drinking straw. He feeds the string into the straw. And then demonstrates that it really goes in one side and comes out the other. He bends the straw in the center and tells us to watch closely, as if we had anything better to do. He picks up a sharp hobby knife and very carefully he cuts through the straw and the string. ولا كلا جوي بهاشي كو أنا كلا سي طلع حرق مكلا جوي دورة مس مكلا دوي كاي دورة حرق محاك دورة دورة مكلا جوي مس مكلا جوي والله هسلا عرقنا. He separates the two halves of the straw to prove that the slice has gone all the way through. Uh-oh, here comes the magical waves. Something's gonna happen. He lays one straw on top of the other and pulls the string. Miraculously, it comes out in one long piece, just like it started. The straws go bye-bye, and... حرق مكلا جوي سيدي سواي باش كلام واكلا جود. Tug, tug, the string is good as new. Fooled us again, masked man, but how? What are the secrets to pulling off the brain twister of cutting through the straws and string, then revealing the string as good as new? You're about to find out. The straw is real, so... دمركان waxaa lagu tusayaa qaabka loo sameeyo oo ninkan waxa ku sameeyay oo qiyaanada uu sameeyay qaabka oo qiyaanada loogu sameeyay baash xarg inuu si kala gooyin baash la dhex kala galiyana la kala gooyi kaliya adigan la yaayay in xarg baash u dhex jirta la kala gooyi qaabka uu hada sharaxa. Knife. Before the trick begins, the magician secretly uses the knife to carefully slice a long slit lengthwise in the straw. See? He can open the straw and show you inside, but he never lets the audience see this. The slit is the first secret. The magician feeds the string into the straw. Yes, it's really going inside. He bends the markii hore dhexda ila ka dilacsantaa xarga markii la soo galiyo dhexda ka dilacsantaa si hadhow markii
saar marka loo laabaaso xariga hoos dad loo jiido ana hadda qiyaanada waa faaba laakiin marka hore kuma aan fahansan adiga lakaad inaa fahansan laga yaabaa straw in half. And when he tugs on both ends of the string at the same time, it pops out through the slit and will wakaas xariga laga soo saaraya hoos uga soo saara xariga wax yar afkeeda beesh ka soo laabanto ay wax yar ka soo gudbinaya kabacdina qaybta yarta kala siina be concealed by his fingers. There's the string, and here's how he covers it up. Now, he takes the knife, cuts through the straw and presumably the string. In reality, the string is safe and sound below the blade. See? It is still fed through the two remaining ends of the straw. With his finger covering the string, it looks like two separate pieces hanging from inside the straw. The magician then stacks the straws, being careful not to let the middle of the string show, as it does here. He pulls the end of the string, and it easily slides out in one long piece. He discards the pieces of straw so they can't be examined, and turns all eyes to the undamaged string. It's in one piece, thanks to the secret. been cidla asas leeyahay dadkan horta waxyaabaha maartay in sarcaadka lagu sheegay waa wax sheeko ah waxba ka jirin waa horta waqti waa waxyaabo waxa way dadka loo qiyaamay qofku wax been waxa uu qiyaano u sameeyaan dadku inta badan ay dadku fahmi karin ka bacdina waxa la ka dhigaya wax balaaye iyo wax la adeegsanayo asaas lowlee wax been la dirdiraya war mahadsantii dhamaantiin waxaan ka codsanayaa haddii uu channel ku soo gaaray inaad subscribe baad ku siisteen like-tana aad la dhacdo haddii Kaasho channel